они справедливее всего этот продукт произвели, потому что рынок натуральных продуктов в Америке очень большой, и большинство людей требует наличия натуральных продуктов. Now, when we actually manufactured this product, we wanted to come up with a really nice shampoo and a conditioner, and then we could build on the line as we sell fit. The shampoo is, it's called a gloss shampoo, and it actually works where the hair grows through the dermal layer. It helps to add shine at the base of the hair. So the longer that you actually use it, the more shine you'll start to see as your coat grows. А когда растет волос, при использовании шампуня глосс из этой серии, вы будете видеть с каждым применением, что волос становится ярче и ярче, все более блестящий, более блестящий. Пропитывается теми маслами, которые содержат в продукте. I think the one thing I really like about this shampoo too is that I found it doesn't change my coat texture. So if I use it on a harsh coated breed, it doesn't soften my coats, and yet I can use it on a soft and a silky coated breed, and it also helps to keep the texture there. So it doesn't alter the texture of the coat. Самое большое преимущество данной продукции, я бы сказала, что это относится не только к данной линии, но в целом ко всей продукции Dogs, то, что она не меняет структуру волоса. То есть данный шампунь может использоваться для любых пород, для жестких собак, то есть он не смягчает шерсть, так же, как если, например, использовать для йорка, то есть он не делает шерсть сваленной, объемной. Also, when you use the products, because it is a natural product, it doesn't have all the chemicals that make it lather. If you work it into the coat, take a little bit in your hands, make sure you use it on a very wet coat, work the shampoo into the coat, and then I just want to wet my hands again and flick some water onto the coat, and then it actually will lather up nicely. Когда вы наносите данный шампунь, нужно быть уверенным, что вы хорошо промочили шерсть и кожу, только после этого вы наносите. То есть, чтобы хорошо пропитать. Показывать все части кожи и шерсть. With the nutrient mask, the nutrient mask is actually like a detangling cream rinse. It's a beautiful, rich. It's actually our deepest conditioner in the entire line of products that we have. But it is wonderful for any type of length of coat, and it also helps to prevent mats and tangles. Маска может тоже использоваться для всех пород. Он не только кондиционирует шерсть и кожу и питает ее, еще и является распутывающим прекрасным средством. So I use this especially on my standard if I know that I have to travel, because I travel a lot, and I don't trust anyone else to work on his coat. I can put this through his coat, and I use it quite liberally, and I work it through the coat. And I can come home and basically not touch him for a week and a half, and I don't have any problems with mats or tangles, not even from his bands or anything like that. So it's very good for like a preventative to help stop coats from tangling. Если собака вынуждена много путешествовать, много ездить по выставкам, она использует обычно это на таких собаках и убеждается, что даже через 1,5 недели шерсть собака будет прекрасна. То есть она и защищена, и напитана. It's also good too, I will often take a little bit of this and mix it with either the number 50 or the 51 in the couture line, just because it has a little richer sort of capability to it. But it doesn't, I find that it doesn't soften or change the actual texture. Она смешивает данную маску либо с 50-м, либо с 51-м кондиционером, поскольку здесь содержится очень много натуральных продуктов, которые не сушат ни кожу, ни шерсть, с тем, чтобы минимизировать действие тех кондиционеров, которые мы сами дают для And on a long-coated breed, like a drop-coated breed, anything that coat down so beautifully, and it really will condition and moisturize. And it's also wonderful on your own hair. Породы с неспадающей шерстью, когда пользуются данной маской, то они вообще блестят, необыкновенно блестят и выглядят очень шелковистыми. И вот просто по опыту можно сказать, что эти шелковистые, те,
которые пользуются данной продукцией, они разделились на два лагеря. Одни, которые используют только линию путев, а другие используют вот эту линию натуральная роскошь и путюры вообще не пользуются. We have only one question. Why it's So only, small? yeah. I knew that was my next thing I was going to say. It is 100% all natural product, and it has a much shorter shelf life than our regular products. Those products they're good for 3 years on the shelf. This one here is good for like maybe 18 months. So when we manufacture in very small batches, and we manufacture very often so that we turn it over and it's not sitting. Because it is 100% natural, when you use natural products, by going bigger, you necessarily don't save money. Because they still have to grow it, they still have to harvest it. It's not a synthetic product that the more they manufacture, the cheaper it gets. So we have looked at the gallon sizes, and it's just very expensive, very, very expensive. And you know, you don't save a lot by going into, you know, a big size. We do have a lot of call for it, and we most probably will do it, but I wouldn't think it would be for another 12 months or so before. Because we need to get our volumes up to a much, much higher volume now, so that we can manufacture in these larger amounts. Ну, может быть, со временем они что-то изменят размеры, но все равно сильно увеличен не будет. Но основная проблема в том, что, как мы сказали, что здесь минимум консерванта и очень много натуральных веществ. Каждый раз, когда вы открываете бутылочку, то есть все равно происходит не контакт с воздухом, и происходят химические реакции, продукт портится. Соответственно, опять же, если вы купите большой объем, во-первых, это будет дорого, и хранится у вас на полке, может все испортится. For this product in the gallon, it would be much more expensive than this in the gallon. Yes. Because once we get to there's synthetic products in there. They're made so they can make it in great big bundles and they get it cheaper. Whereas with this, you know, the lengths and the quality of the ingredients that we use, you know, we use a hibiscus petal that can only be harvested certain times of the year when it's at its prime to get the best benefits of it. And we pay 4 times as much for that product as the regular one, but that's the quality, that's when you get the best out of it, and that's what we use. So. Данный продукт я не столько фокусировалась в продажных ингредиентах, сейчас даже гибискус, который используется, собирается в определенный период только определенного цвета, которые вот, ну, то есть тем, чтобы не содержали то количество полезных веществ, которые необходимо. И поэтому, то есть, поскольку производство данного продукта уделяется очень большое время, то есть он дорогостоящий продукт. Поэтому, если, опять же, если там галлон произвести не составляет труда никакого, он дешевый. Не галлон. Может быть, не галлон, может быть, пол. Half a liter, but if 500, it's okay. Not a liter, maybe half a liter. Yeah, it's not going to save much at all. You need to get it into, I mean, if we put it into a gallon, there would be some price difference. For us to put that in 100 ml, it's going to cost, there isn't going to be much saving at all. Because we looked at putting it in a litre, and it's very minimal amounts. Ну, это удобно, по крайней мере, для питомников больших, для But, I mean, basically, you know, this retails $20 in the US. A litre would most probably sell for like $75, $76. So, or maybe even a little more than that. I think you save like about 10%. It wasn't really a big saving. But it is something that we definitely need to look at. And we have been looking at it, because I know how many people, we have people that come up, they buy it by the case at the shows. They'll buy, it comes in a box of 6 and they'll buy it the box. And, you know, so we give them like a 5% discount if they buy a whole case. Ну, если кто-то просто коробку покупает, получает скидку, не знаю, что это достаточно для них особо. Ну, то есть, может быть, литр. So those two products, and you know, we may end up coming out with some more adding on to that, but at this point, we just have focused on those two. So the next line that we come out with is our Salon Elements line of products.
And this was developed because we had a lot of groomers who were actually using this product, the couture line, but they wanted something a little more cost effective and something that was a little more basic. Ну, данная линия была изобретена, потому что очень много грумеров, которые хотели бы иметь удобные продукты, которые работали бы по определенному типу шерсти. So we wanted to make it as easy as possible. And what we actually did was we came up with a line of, we have 7 products. So typically a groomer, they'll bathe the dog twice. So they'll give it a first bath to get all the crap out of the coat, and then they'll bathe it the second time. So what we did was we created our Stay Clean shampoo, which is like a really deep cleansing, clarifying shampoo. I actually used this shampoo for my first bath, for my show bath or my standard, because a lot of the time I've had oils that I put through where I've banded. You get everything out of the coat and give you a nice clean coat to work with. So if you've got a dog that is very dirty or it's been a long time between baths, this shampoo is really good to get everything out of the coat and bring it back to basics. Первый шампунь – это шампунь глубокой очистки, Stay Clean. Этот шампунь был изобретен специально. Обычно, когда грумеры моют собаку, они моют 2 раза. Первый раз это задача очистить шерсть максимально, второй раз это уже добиться того желаемого либо объема, либо питательной для шерсти, если она попадающая. То есть этот шампунь очень глубокой очистки, часто использовать его нежелательно, но для тех пород, которые, например, пользуются перелетками, вот какое-то масло используют, и необходимо от этого потом очистить шерсть, можно пользоваться данным шампунем. Now these shampoos are 20 to 1 dilutable. Он должен быть разбавлен 1 к 20. You have to remember шампуня 26 воды. They were made for grooming salons, so they were made they're a concentrate. And depending on the water, I actually take mine down about 30 or 40 to 1. I go down even more. В зависимости от жесткости воды, он может быть разбавлен еще больше. Она в зависимости от жесткости может до 34 разбавлять. Чем мягче, тем можно больше добавлять. If you don't dilute it down, you'll end up with bubbles everywhere, and it's going to take forever to wash out of the dogs. These shampoos were made to lather well, to rinse out very easily at the correct concentration rates. Если вы не разбавите этот шампунь, во-первых, пузыри будут летать по всей комнате, пены будет много, а во-вторых, естественно, будет пересушенная шерсть. So then, a groomer wants to do one of 2 things to a coat. They either want a coat to stand up and to be full, or they want it to lay down and be flat. So if they've got a short-coated breed, they want the coat to lay down. If they've got a drop-coated breed, they want it to be down. If they're doing a poodle or bichon, anything like that, Pomeranian, they want that coat to stand up. So we come up with 2 shampoos. We have the stand up, which gives volume and fullness. We have the sit still, which will lay the coat down. Поскольку они изобрели эти салонные серии для того, чтобы грумеру было очень удобно пользоваться и быстро мог помыть собаку, они учли, что грумеры, как правило, пользуются, когда моют собаку второй раз, их задача либо сделать шерсть не спадающей, пустить ее, либо для тех пород, которые требуют объема, поставить эту шерсть. And once again, we have 2 conditioners. We have the To Build, which is a protein-based texturizing conditioner. It does help to build volume. It doesn't soften and flatten like a regular conditioner. Шампунь, который ставит шерсть, делает объем, называется стендап. Шампунь, который опускает шерсть, делает ее не спадающей, называется Sit Still. Ну, в переводе дословно стендап ставить, да, Sit Still, да, посадить. Вот. И есть 2 кондиционера, которые тоже работают по определенным типам шерсти, которые не замасливают ее и не меняют ее текстуру. The To Heal is a richer, more deeper, moisturizing conditioner. It's going to give you more of a silkier lay on the coat. It's going to lay the coat down flat. That's what you would typically use on long-coated breeds or short-coated breeds. To Heal используется на породах не спадающей шерсти, для тех пород, которым необходимо пропитать шерсть, увлажнить ее, опустить. А To Build, соответственно, используется для тех пород, которым нужно дать объем. And then we have 2 grooming sprays. These you will love.
The Force Style is very good for coats that you want a little more volume, a little more stand up. So a lot of the time for groomers, if they're doing a top knot on a poodle or Bichon and it's a soft coat and it wants to part, you can spray this in and it will tend to stand it up a little more so you can then scissor. It's a scissoring spray so you can scissor through. Я на Йорк пробовала. Супер. На головах вот пеппиские эти вот делать. Такие круглые головки, которые в кровати на время делала. Действительно, то есть получилось у собаки не вниз шерсть, да? Это спрей. Это спрей. На мокрую Это шерсть. кондиционер, который для салона. То есть вот вы помыли собаку, да, По попользуясь кондиционером, дальше вам нужно, прежде чем отдать клиенту собаку, вам нужно немножко из нее еще сделать. Либо постричь ее, да, либо уложить как-то, то есть под сушку. Вот этот 4 стайла обычно используется для того, чтобы для тех собак, которые необходимо в каких-то местах придать объем. Например, или поработать с топ-нотами, или поработать с какими-то лапами, с какими-то определенными местами. То есть можно, ну, при помощи, если они будут использовать линию кутюр, это будет дорого в салоне, да, то есть они вот этими стайлами добиваются. And the four control, I would not be without. It is a scissoring spray. It is made to lubricate the coat. It's also very good if you've got a clip, if you're going to clip something down, like with clippers, or like I often just spritz that before I clip my feet, face, chest. It just, the clippers, they just glide through and they don't catch. Once again, For control, it's a lubricating scissoring spray. It helps with static, with flyaway, but you use it to spritz on the coat so you can scissor. It lubricates the coat so you get a nice even scissor on the coat. It's also very good if you've got a clipper with clippers. So like on the poodles, you're shaving down faces, you're shaving feet, you're shaving throats, tails. You can do a light mist, your clippers just glide through. Быстрее стрижет, я вот чуть не поняла. Нет. I don't understand what does it mean clip. Clipper, you know this. Брить. Машинка. Машинка. Yeah, I understand. То есть часто используют вот под бритье, чтобы сделать ровный срез. Yeah, so. Давайте я сейчас просто с мануалкой скажу по-другому, по-русски. I use this every time I scissor. Была четко, вот, наверное, это для чего, чтобы на разные Нет. When I scissor the coat, I always light mist, just a light mist, and then I'll scissor through the coat. Но они чаще всего, what's the difference? For style you use only for scissor. No, they're both a scissoring spray, but the for style gives structure, so you would use it on a very, say you're doing a poodle, okay, and you've got a poodle that has a soft coat. You would use the for style to help stand the coat up so you can scissor it, okay? Use the for control on a poodle with a good texture coat, so that you can brush, you can comb the coat up, and then you can scissor through the Что я вам coat. сказала, что 4 стайла получается, это не совсем, значит, я неправильно поняла. То есть 4 стайла используются для текстурирования и объема. Но ножницы она упомянула в связи с 4 стайлами в том плане, что, например, мелковатая шерсть у пуделя, для того, чтобы ее постричь, он ее немножко текстурирует, чтобы она поднялась, и потом стрижет. А в данном случае, чтобы был ровный срез, и она использует full control. So what do you use now? Do you use like Crown Royale? Do you Spray for grooming, yeah, Crown Royale. Very, very similar, but I think better. So, but you would use the same type of way. This, but like I said before, you're gonna clipper is also very, very good. Especially if you're doing a pet or something that is clipped down. I don't know if you have dogs at home that you have clipped down, but a spray through that, it just slides through. And do you also use for control for yoke, for example, to condition? Well, no, not so much. No. I mean, like I said, this is made for groomers. They're basically a scissoring type of spray.
They're made to help with scissoring and brushing through and getting the dogs ready before they leave the grooming salon. But personally, I mean, for breeds that you do a lot of scissoring on, they work very, very well. I mean, and this one here, the 4 control, I put this much product and then the rest water. So dilute down and then just a light mist. And it works really good like that too. И контроль она разбавляет. Вы помните, да, сколько там примерно 50 мл продукта разводит ее водой, брызгает и стрижет. Но на самом деле, опять же, вот то, что у нас написано в инструкции по пользованию, для продавцов, для грумеров, для заводчиков, каждый придумывает свое. Попробовал, да, еще вот статику снимают, например, еще вот это делают. То есть у них все стайлинговые продукты, включая салонную линию, они работают в нескольких направлениях. And then I actually just found out from a friend who is a poodle handler that he actually uses both. And he takes the bottle and he puts like about that much of the 4 style and then up to about here of the control, and then with the water he uses both of them for brushing the coat up for the show, ring. Коктейль делают. Да, они смешивают примерно 20 мл 4 стайл, 20 мл по контрол, добавляют воды и под расческу перед шоу. So, but the 4 style also would be good for the Bernese as well. Just for Shebas, for anything like that where you want to get a little extra volume to the coat. You can use it on the Siberians, just a light mist, and then brush the coat back up towards the head so that it pops and it stands up. Yeah. So, or for top line. Directly, it's a dog show, fairly dog show. Yeah. And if we take You can use that on a wet or a dry coat, but yeah. На сухой и на влажной шерсти можно использовать. So, Ну, составила, я пробовала конкретно, по контролю не поняла, не совсем поняла. То есть для чего и как-то поняла, есть такое, но я не вижу смысла, что так. Тут может быть, если нечего брызнуть, может быть. Нет, по контролю она сказала конкретно больше под стрижку. Да. this one here, Tammy McFadden with her giant schnauzer was finished number 1 dog for, I think it was 2008. This was all she used on that dog. She would bath the dog, and she would use the stand-up shampoo, and she would put this and just spray this up through the legs, brush all those legs up. That was all she used on that dog. Swear by it. So finished up number 1. That was a giant schnauzer. Известный очень крутой собака, вот всегда используют сначала моют шампунем этим, потом пользуются данным спреем. Я так поняла, ножки хорошо научился. So basically we have shampoo, conditioner and a spray for coats that you want volume and you want fullness. And then there's the shampoo, conditioner and the spray for coats that you basically want to lay down, or the spray is used for lubricating. Все продукты стоят на полке, да? Потом она по секторам расставила. Слева у вас стоит то, что обычно используется для собак с объемной шерстью, а справа стоит то, что используется для собак с ниспадающей шерстью. Now because these were developed for groomers, they're developed with a different mindset, because groomers bathe dogs. They see them every 4 to 6 weeks. They're not bathing every single week. So they're made to get the coats clean. They're made to help keep the coats clean longer. This line here is made to maintain coats. It is made for a lot more regular and frequent bathing. That's the difference between the 2 lines. So I use this on my dogs that I'm not showing, on my older dogs. I use this on my coats that I'm keeping in condition for the show ring. Разница между этими двумя линиями в том, что салонная линия была изобретена для грумера. Чья задача стоит прежде всего в том, чтобы помыть собаку как можно быстрее, очистить ее шерсть, чтобы собака выглядела эстетично, но эта собака, скорее всего, будет приходить в салон мыться не так часто. И продлить по возможности интервал между мытьем, чтобы собака дольше не пачкалась. А если сравнивать с линией кутюр, то
Там задача стоит в том, чтобы содержать шерсть в чистоте ухоженной и красивой. И если сравнивать, каких собак она моет, какой линии, то старых собак невыставочных она моет салонной серии, а всех выставочных собак только линии. So this is not, it's not that it's a lesser quality product, because it is a quality product for what it is, but it was designed for a specific purpose, and that was for grooming salons. It's made to work differently. Она говорит о том, что это, естественно, не более низкий по качеству продукт по сравнению с линией кутюр, но он был изобретен специально для определенных целей. Он бывает только в двух вариантах. Это образцы 250 мл и, собственно, галлоны. Поэтому его стоимость такова, специально для салона. Достаточно приятная история. Не какая-то там запредельная. Да, цена достаточно доступная и, в общем, для качества неплохое. From there, because we have a lot of grooming salons that also sell retail, we developed the everyday line. And basically this is very similar concept and the same type of thing, but it's not a concentrate, it's ready to use as the salon elements. So that our groomers could bathe in this and then the customers could buy what their dogs were bathed in. Поскольку очень многие салоны не только моют собак, но и продают какой-то продукт для домашнего использования, они предлагают линию Everyday, которая очень схожа по концепции с салонной серии. Если вы видите, также стоят шампунь и суперочистки, и дальше идут по три компонента для определенного типа шерсти. So we have the same Она уже situation. разбавленная и уже готова к использованию. Если это нужно разбавлять, то уже не нужно. The silky set is basically the same as these. The lush coating set is the same as the stand-up to build and the for style. So, you know, we have a lot of the dog show people that, I mean, they like and they'll use this because we only sell this product in the gallons because it's for groomers. So, you know, if you want a bottle of the Stay Clean but you don't want to buy the gallon, you can always buy this. And like I said, the difference is that it's not a concentrated version, it's just ready to use. Многие шоу-люди тоже уже приспособились использовать эту продукцию, потому что им неудобно покупать, например, в галлонах, даже для питомников. И, например, нужен только шампунь суперочистки. Они могут купить его в такой количестве. А про спреи, вот что это за спреи, которые именно... Спреи аналогичные тем, что имели... То есть один, который задает объем? Да, один, который работает как for style, а другой, который как for control. Все понятно. Но запахи немного другие. Но в целом продукт... ценовая политика, можно узнать? Приблизительно, просто интересно. Ценовая политика, все кроме реплацента стоит 500 рублей. Розничная цена. То есть это все достаточно доступно для обычного людей. Я считаю, что более чем доступно, учитывая запах, и учитывая просто пол-литра. Его опять же можно разводить. The other thing that we also have is the replacements. And this is part of the everyday line. This is an odor neutralizer. It gets rid of the bacteria that causes bad smells. Реплацент, он несколько инноваторский продукт, он убивает бактерии, которые издают запах. So this is good if you have a dog. You're totally safe. You can spray it on the dog. You can spray it in the bedding, in the house. I have at home, in the kitchen, in the toilet, in the bathroom, in the car, and it will actually help to get rid of bad odor. Он может использоваться не только, собственно, на собаке, но и на такие места, которые собака посещает. Может, у нее стоит в туалете, в ванной, можно использоваться на подстилке. Немножко рисковатый запах поначалу, и ты вот на себя попробовал побрызгать. Вот, и все. Я бы тоже взяла. Ой, And like I said, this here, I'll spray my crates after, in between beds, anything like that. It'll make it smell good. And especially too if you're doing anal glands, it's very good for that too. Хорошо убивать все запахи.
And what about the show? Before the show, if the Totally. dog will smell like this, Yeah. what can judge think about this dog? Well, it has a very clean fragrance to it. It's a very fresh fragrance. So if you have, in fact, a lot of the time, if you spray it on a dog that has a dirty odor to it, you'll actually find that the fragrance tends to disappear. The odor will disappear as well. But the way that it's built, our fragrances in all of our products have odor neutralizers in them, in our whole line, every single product that we have.